नमो नमः students. Swagatam. Suswagatam. Welcome to all of you in the Sanskrit language enhancement program. So students, to get the command on any language, we have to build a strong vocabulary for that. So let's begin with the Chitrapada Kosha. Now students, we have already learned some Chitrapada Kosha from our textbook in 8th standard as well as in 9th standard. Now let's see some more examples of Chitrapada. Here we have very first part, that is Gruha Sambandhini Padani. Vatayanam. Now the word Vatayanam means window. Then Dvaraha. Dvaraha nama door. Kupaha. Kupaha nama well. Rajjuhu. Rajjuhu nama any kind of rope. Paryankaha. Paryankaha nama any kind of bed. Dinapatrika, that is also known as Vrittapatram, Vartapatram, newspaper. Gatika, now students, Gatika nama wall clock. If you want to say Gati, Gati means watch and Gatika means wall clock. Deepaha, Deepaha any kind of lamp. Siktavartika, that is candle. Vidyut Vyajanam, fan. Vidyut Vyajanam, Vyajanam means any kind of fan. विद्युत व्यजनम मीन्स जो फैन इलेक्ट्रिक पे चलता है, दैट इज विद्युत व्यजनम. शीतकम, शीतकम इज आल्सो नोन एज शीतकपाटिका, दैट मीन्स फ्रिज. क्षालन यंत्रम, दैट इज वॉशिंग मशीन. नाउ स्टूडेंट्स सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड. क्षालन मीन्स वॉशिंग. द वर्ड क्षालन इज डिफरेंट एंड यंत्रम इज डिफरेंट. क्षालन मीन्स वॉशिंग, यंत्रम मीन्स मशीन. सो व्हेन वी say this both words together, we'll get Shalana Yantram, that means washing machine. Mishrakam, that is mixture. Mixer. Mixture. Even mixture is known as Mishrakam. Samikaraha, that is iron. Samikaraha, iron. Ganaka Yantram, again we have Yantra here, that is machine here. So Ganaka means calculation, Yantra means machine. So Ganaka Yantram together it means calculator. Akashvani, that is radio. Doordarshanam, that is TV, television. Dooravani, that is telephone. अब देख रहे हो, दूर, दूर means far. दर्शनम, जहां हम घर पे बैठ के दूर की चीजें देख सकते हैं. By using the electronic gadget, we can see anything happened behind our eyes. That is known as television. That is Doordarshanam. Dooravani, that is telephone. One more Durvani is there, that is Jangama Durvani. Now Jangama Durvani means mobile. So two more words are there for mobile, that is Brahmana Dvanihi, Brahmana Bhashaha, Chala Bhashaha. Next is Chitra Grahini, that is camera. Chitra Grahini, the one who is catch, the one who catch the chitra, who catch the picture. That is Chitra Grahini, that is camera. So यहाँ तक हमने गृह संबंधिनी वस्तुनि देखे. Let's move on to the next part of this Chitrapada Kosha. That is Vrikshaha Oshadayah Cha. Some trees and some medicinal trees are there in this picture. Very first is Ikshuhu. Ikshuhu nama sugar cane. Ikshuhu sugar cane. Amraha, that is mango tree. Amraha. Now we know Ambraha, Amba, Am. We use this word in Hindi, Marathi. So Amraha, Narikelaha, even this is familiar with us. Nariyal. So Narikela is coconut tree. Puga Vriksha, that is Supari. Supari wala tree. Panasaha, jackfruit. Panasaha, jackfruit. Kadali, that is banana tree. Kadali is known as banana tree. Vanshaha, Vansha means bamboo tree. Vanshaha is bamboo tree. Karnikaraha, Kanyar. It is known as Kanyar in English. Kanyar. नॉर्मली वो पेड़ जो रास्ते के दो बाजू में देखो लगाते हैं. नॉर्मली हम देखते हैं बड़े बड़े रोड में और सोसाइटीज में, कॉलोनीज में, रास्ते के दो बाजू में वो येलो फ्लावर वाले जो पेड़ रहते हैं, तो दैट इज नोन एज कर्णिकार.
In English, it is known as Kanyar. Nyagrodaha, that is banyan tree. Nyagrodaha, banyan tree. Very holy tree it is. In according to our Hinduism, Hindu mythology, it is considered as a god's tree. Ashwatthah, again similar, people tree. Ashwatthah is people tree. Tulsi, again a holy tree, that is Tulsi. Normally, हर एक घर में रहते ही है तुलसी. Tulsi is known as Tulsi in Sanskrit only. Nimbah, Nimbah is lemon tree. Nimbah, lemon tree. Lajjavati, interesting tree is there, Lajjavati, touch me not. In English it is known as touch me not, जिसको हाथ लगाने पर उसके जो लीव्स होते हैं बंद हो जाते हैं. So that is known as Lajjavati. Sharma, Lajja means sharmana, shy karna. So that's why it is named as Lajjavati. Tambulavalli. Tambulavalli is Tamulapatram. Tamulapatram भी बोलते हैं इसको. Tamulapatram is known as betel leaf. It is betel leaf. जो हम खाने के लिए पान यूज करते हैं ना, बहुत जन को आदत होती है खाना खाने के बाद मीठा पान खाने की. So in that मीठा पान we use this Tambulavalli. Tala Vrukshah, that is palm tree. Tala Vrukshah, palm tree. So here we have Vrukshah and Oshadaya cha. Now next part is Abharanani Tatha Vastrani, means some jewelry. Mala, Mala means garland or necklace. Kankanam, that is bangle. Kankanam, bangle. Anguliyakam, finger ring. Anguliyakam, finger ring. Nasa Bharanam, nose pin or nose ring. Nasa Bharanam, nose pin, or we can say nose ring. Nupuram, payal. Nupuram, payal. Tatankaha, earring. Tatankaha is earring. One more word is there, that is kundalam. Kundalam. Tatanka के लिए synonym है kundalam. Kudupah, that is pendle के साथ chain जो रहती है, that is known as kudupah. Like this, small chain along with one pendle. Pushpaharaha, flower garland. Pushpaharaha, flower garland. Kantabhusha. Kantabhusha is same as mala. Mala, Kantabhusha, Kantaharaha. These are the same things. That is necklace. Kanchukaha. Kanchuka is blouse or you can say top. Kanchukaha, any kind of top, short top. Or we can say blouse. Now यहाँ पे थोड़ा अलग है. निचोलह. निचोलह is skirt and ardha nicholah is frock. Nicholah skirt, ardha nicholah is frock. Shatika, sari. Shatika, sari. Yutakam, any kind of shirt or any kind of t-shirt is known as yutakam. T-shirt and shirts. Veshti is lungi or we can say dhoti. Dhauta vastram is also word there. Dhauta vastram, that is dhoti. And veshti, I think lungi it is known as, veshti means lungi and dhauta vastram is dhoti. Urukam, full pant. Urukam, full pant. Upanetram, specs. Upanetram is specs. Kati pattah. Kati means kamar. Patta is patta. So kati patta is belt. Pada raksha. Pada means foot. Raksha means protection. So pada raksha, the one who protects our feet. So pada raksha means chappal. Any kind of sandal, any kind of chappal is known as pada raksha. Even paduka, which were used by Ram, Lakshman. Those are also known as pada raksha. Then shirastram, any kind of topi, any kind of cap. किसी भी प्रकार की कैप को हम शिरस्त्रम बोलते हैं. शिरस्त्रम. आभरणानि तथा वस्त्राणि इति क्लियर अस्ति. तथा अग्रे गच्छतः. कीटाः पतंगाः. Now we have some insects. Vrishchikah. Vrishchika means scorpion.
Tailapah, that is cockroach. Urnanabah, that is spider. Shambukah, that is snail. हाँ, ये हम चित्र देखे तो इजीली समझ जाते हैं हमें क्या दिया है यहाँ पे. कर्कटकः, that is crab. खेकड़ा बोलते हैं हम लोग उसको. मक्षिका, एनी काइंड ऑफ फ्लाई इज नोन एज मक्षिका. नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं हिंदी मराठी में मक्खी, माशी. सो मक्षिका इज यूज फेमिलियर वर्ड. हाँ, मधुमक्षिका, दैट इज हनी बी. मधुमक्षिका, मधु मीन्स हनी, मक्षिका मीन्स बी. सो मधुमक्षिका टुगेदर इट मीन्स हनी बी. चित्रपतंगाः, दैट इज बटरफ्लाई. चित्रपतंगाः, बटरफ्लाई. मशकः, दैट इज मॉस्किटो. मशकः, मॉस्किटो. यूकः, दैट इज लीक्स एंड नीड्स. हाँ, यूकः, लीक्स बोलते हैं ना हम लोग, बालों में जो जुए होते हैं, दैट इज यूकः. मत्कुणः, बेड बग्स. And Pippilika is end. So students, we have discussed this Chitrapada Kosha because to enhance your vocabulary. With the help of this vocabulary, you can frame different kinds of sentences. In our question, that is a Chitra Varnanam. Then while framing sentences in Nibandha. So this vocabulary is, I am sure that this vocabulary will be helpful for you. So here we are going to in this topic, that is Chitrapada Kosha, and let's move on to the next topic, that is Sankhya. Now students, we have already learned 1 to 100 numbers in our from our textbook. So ekam tah shatam paryantam sankhya atra asti. But do you know one interesting thing regarding the sankhya? That this number 1 to 12 numbers indicate certain special things. We can't imagine also. हाँ, जहाँ पे देखो एक घड़ी दी है, घड़ी के यहाँ पे नंबर के जगह पे उन्होंने एक वर्ड दिया है, दैट इज ब्रह्म. ब्रह्म इज 1. अश्विनौ, 2 अश्विनौ. त्रिगुणाः, 3 गुणाः. चतुर्वेदाः, 4 वेद. पंच प्राणाः, 5 एलिमेंट्स. षड रसाः, 6 रस. सप्त ऋषयः, 7 ऋषि. अष्ट सिद्धयः, 8 सिद्धि. नव द्रव्याणि, 9 द्रव्य. दश दिशः, 10 दिशा. रुद्राः, रुद्रावतार. आदित्याः, सूर्य नमस्कार. सो यहाँ पे ये जो 12 नंबर्स है, वैसे ही हर एक नंबर किसी ना किसी स्पेशल थिंग को इंडिकेट करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन डिटेल. संख्या इन डिटेल. नंबर 1, आई सेड दैट ब्रह्म. नाउ व्हाट इज ब्रह्म? ब्रह्म इज अल्टीमेट सोल. हमें मालूम है ब्रह्म तत्व जो है, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा हैज क्रिएटेड दिस सृष्टि, which is known as ultimate the creation. So ये जो ब्रह्म तत्व, it is known as ब्रह्म तत्व. So this ब्रह्म तत्व is सर्वव्यापी and जो शाश्वत है, अमर है, अजर है, अमर है, that is अविनाशी है, that is known as ब्रह्म. अभी ये ब्रह्म होता है जैसे हमें, हमारी जिंदगी है, हम अगर मर जाएंगे, we will die, our body will be dead, body will die, but soul will remain. So soul will not die. So soul जो है अविनाशी है, अमर है, और इसीलिए ब्रह्म तत्व एक ही है दुनिया में जो अमर है. Then second is Ashwini Kumarav. Now Ashwini Kumarav are twin Vedic gods. These twin deities are associated with the medicine, science, medical science. According to our Hindu mythology, these two gods has created the foundation. They are the founder of our surgical, medical surgery. Okay, so very important personality these two are. And we know from Mahabharata, Nakula and Sahadev, which are the Pandavas, both are the son of this Ashwini Kumarav. That's why that Nakul understand the language of horses, and he can explain whatever he want to say to those army horses. Okay, so let's move to the number 3. Now number 3 is connected with 3 gunaha, triple gunas or modes of existence. अभी ये त्रिगुणा जो है, त्रिगुणा मीन्स सत्व, रजस एंड तमस. these are the integral components of the mind. मन में जो भावना रहते हैं, इसे इमोशंस रहते हैं. सो ये इमोशंस 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार कैसे डिसाइड होते हैं? सो अकॉर्डिंग टू आवर फूड.
मीन्स दिस 3 गुणाः आर बेस्ड ऑन आवर फूड. जैसा आहार वैसे विचार. दिस इज द आयुर्वेदिक फॉर्मूला. जैसे आप आहार करोगे, खाना खाओगे, जिस तरीके का खाना खाओगे, जैसे मतलब जिस प्रकार से नहीं, जिस तरीके का खाना खाओगे, मतलब नॉन वेज खाओगे, वेज खाओगे, वेज में अच्छा खाओगे कि खराब हुआ जो बहुत ही गंदे ऑयल में पकाया है, ऐसे कुछ खाओगे, विच इज नॉट हाइजीनिक. सो हाइजीनिक, अनहाइजीनिक, न्यूट्रिशियस, अनन्यूट्रिशियस, ये जो प्रकार होते हैं फूड के, उस पे डिपेंड्स होता है कि आपके बॉडी में कौन सा गुण है. If you are having nutritious food every day, so your body will contain positive, pure pleasure, sattva, that is sattva. Then if you are having rajasa, that is sometimes you eat veg, sometimes you eat non-veg, so it is balance. So controlling mind रहता है उसमें, and self desires रहता है, selfless desires रहते हैं, normal human. And tamas is very dangerous, because tamas में negative thought रहते हैं, because always they used to some people used to have always non-veg. So they are मतलब उनके अंदर ये तमस जो गुण होता है वो ज्यादा कंसिस्टेंस में रहता है. सो निगेटिव थिंकिंग, इम्प्योर माइंड, पेनफुल माइंड, ये सारी चीजें जो होती है उनमें ज्यादा होती है. सो दीज आर दी 3 गुणा, त्रिगुणा. नंबर 4 इंडिकेट 4 वेदा, चतुर्वेदा बोलते हैं हम लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. Now we know these Vedas are the main treasure of our Indian literature. See, all these Vedas explains rituals, gods, gives us the information about the different kinds of gods, their mantra, how to please them, how can we obtain their blessings, and different kinds of sacrifices are given there. So Vedas are very important. Then number 5 indicates 5 elements जिससे सृष्टि बनी है. That is Prithvi, Tej, Aap, Jal, Vayu. That means Prithvi, that is earth. Aap, that is sky. Then Tej, that is fire. Jala, that is Vayu, sorry, water. And air, that is Vayu. So ये 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है. So these are the 5 elements, indicate number 5. Number 6 indicates Shad Rasaha, 6 flavors. 6 flavors which are very important in our food. They are given here. Then amla, that is sour. Then katuhu, that is bitter. Tiktam, that is pungent. Then madhuram, that is sweet. Lavanam, that is salty. And astringents, that is kashayam. So amla, tiktam, katuhu, kashayam, lavanam, madhuram. So ये 6 flavors है. You have these flavors in 10th standard. You will see these flavors again in 10th standard. Now next is Sapta Rushayah, 7 sages are there. Vashishta, Vishwamitra, Jamadagni, Kashyapa, Gautama, Bharadwaja and Atri. So these are the main sages जिनके हम वंशज है. हमारे जो गोत्र होते हैं, मतलब for example my gotra is Kashyapa. So now my Kashyapa gotra is decided by this Kashyapa Rishi. मैं उनके वंश से हूँ. So that's why my gotra is Kashyapa. So ये 7 sages जो है, these are the our main ancestors, जिनसे हमारा निर्माण है. Okay, so these are known as 7 rishis, divine rishis. Now number 8 indicates Ashta Siddhi. 8 siddhis are there: Anima, Garima, Mahima, Laguma, Prapti, Prakamya, Vastava, Istava. Now यहाँ पे अनिमा जो है, हर एक ये 8 सिद्धि जो है ना, मतलब 8 वैल्यूज जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. मीन्स हमारे अंदर अनिमा होनी चाहिए, मीन्स बी हम्बल. महिमा होनी चाहिए, थिंक बिग. लघिमा होनी चाहिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट. गरिमा होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टे कमिटेड. प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब एम एंड अचीवमेंट, फुलफिलमेंट होनी चाहिए. प्रकाम्य मीन्स नेवर से नेवर, किसी चीज को नहीं बोलना नहीं चाहिए. वास्तव, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. एंड इस्तव, दैट इज बी मोटिवेटेड एंड लीड. सो ये 8 गुण अगर हम में है तो विल गेट सिद्धि पुरुष, सिद्ध पुरुष. That is, we will be successful. Okay, so these 8 siddhis are very important, which indicates number 8. Then number 9 indicates Navadravyani. Now Navadravyani means again same
9 elements are there, which are the base of our Srushti, the creation of our Srushti. Prithvi, Akasha, Teja, Vayu, Jala, then Kala, Dik, Mana and Atma. Now already we have seen 5 elements while learning number 5. आगे दिया है Kala. Kala is the biggest Dravya. Then Dik, Kala means Samaya. Dik means Disha, direction. Man means mind and Atma means soul. तो ये सारी चीजों से ये पृथ्वी निर्माण जो हुई है ये इसी 9 द्रव्य से हुई है. जैसे कोई भी कंपाउंड बनाते हैं हम लोग, in chemistry we know the word compound. By adding 2 or more elements we'll get compound. Similarly, our Srishti is the compound of these 9 elements. Okay. Now 10. 10 indicates 10 disha. Dasha disha, dasha dik. यहाँ पे 10 दिशा दिए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, then वायव्य, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, and then अधः and उपरी, स्वर्ग and पाताल. So ये 8, ये ऐसे 8 दिशाएं हैं और एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 2 दिशाएं. So ऐसे मिलके 10 दिशाएं मानी जाती है मेन, which indicates number 10. Now number 11. Number 11 indicates एकादश रुद्र, रुद्रावतारी शिव. माना जाता है कि शंकर भगवान के 11 अवतार हैं और वो 11 अवतारों को माना जाता है 11 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसको हम साथ में बोलते हैं रुद्राहा, एकादश रुद्राहा. देन नंबर 12 numbers indicate सूर्य नमस्कार. 12 सूर्य नमस्कार आर देयर. ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचायै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः. So this is known as 12 Surya Namaskar mantra, which is very famous. So in lockdown, this Surya Namaskar mantra is very useful to remain fit and healthy. Now students, so here our second part is also completed. Now let's move on to the next part, that is Namani. Now students, Namani is very essential part in Sanskrit language. Namani means nouns. In Sanskrit, we have 2 types of nouns, Swaranta Namani and Vyanjananta Namani. Now Swaranta Namani means the name which ends with swar, means the word which ends with a, e, u, and ru. Now we have already learned this part in 8th standard and first semester of 9th standard. In Akaranta Shabda, we have seen word Deva and Vana. Then for Akaranta, we have seen word Mala, Mala Strilingam. Then for Ikaranta, we have seen Kavi in Pullinga, Mati in Strilingam, and Vari in Napunsakalingam. Ikaranta Strilingam Shabda we have learned, that is Nadi. Then Ukaranta Shabda, in 9th standard we have learned Ukaranta Shabda Pullingam Bhanu, Strilingam Dhenu, and Napusakalingam Madhu. Then Ukaranta Shabda is not there in our syllabus, but still I am going to tell you that Ukaranta Shabda is Vadhu. Vadhu means bride. Then Rukaranta means Ru ending words, Pitru in Pullingam, that means Pita, father, and Matru, which means mother. So ये हमने 13 शब्द जो है वो already learn किए हैं. Now for second semester we have Vyanjananta Namani, means the number, the name which ends with Vyanjan, the noun which ends with Vyanjan. Now what is this Vyanjan? So from Ka to Ha, all letters are known as Vyanjan. Ka, Kha, Ga, Ga, Nga, Cha, Cha, Ja, Ja, Ya, Ta, Ta, Da, Da, Na, Ta, Ta, Da, Da, Na, Ta, Tha, Da, Da, Na, Pa, Pha, Ba, Ba, Ma. All these are the Vyanjan. Ya, Va, Ra, La, Ha, Sh, Sa. So ये व्यंजन किसी भी नाउन के एंडिंग में आया और वो अगर हलंत है, so that means that noun is व्यंजनांत नाम.
Now for this year, we have only two Vyanjanantanama, Takarantam and Sakarantam. Now in Takarantam, we have Marut in Pullingam, Sarit in Strilingam, and Jagat in neuter, Napunsakalingam. For Sakaranta, Chandramas in Pullingam, Apsaras in Strilingam, and Payas in Napunsakalingam. Now you will think कि बाप रे इतने सारे टेबल्स हमें रटने हैं, तो नहीं, ये सारे टेबल्स बहुत ही इजी है बिकॉज ऑफ आवर मैजिक टेबल. यस, आपने बराबर सुना. We have one magic table that is like one magical stick. By using that, you can easily buy out these tables. हाँ, एकदम बहुत ही easy तरीके से आपके ये tables buy out हो जाएंगे. Let's see what is this magic table. See here, we have this magic table like this. Let's recite. Now, students, please listen carefully. We have given a very beautiful tune to this, like Aarti. Please listen carefully. Dash औ प्रथमा औ द्वितीया आभ्यां बिः तृतीया एभ्यां व्यः चतुर्थी अहभ्यां व्यः पंचमी ओ आं षष्ठी ईओसु सप्तमी dash औ संबोधन जय देव जय देव. I hope you all have enjoyed this tune. I'm reciting once again, but in a simple tune. Dash औ prathama औ द्वितीया आभ्यां बिः तृतीया एभ्यां व्यः चतुर्थी अहभ्यां व्यः पंचमी ओ आं षष्ठी ईओसु सप्तमी dash औ संबोधन. Now students, you can use any of this tune. आप दोनों में से कोई भी ट्यून यूज कर सकते हैं. You can recite this magic table in a आरती tune like this. Dash औ प्रथमा औ द्वितीया, or you can simply say dash औ प्रथमा औ द्वितीया आभ्यां बिः तृतीया. You can use any of this. Now ये मैजिक टेबल यूज करके वी कैन फ्रेम एनी टेबल ऑफ व्यंजनांत नाम. सी हाउ. इफ वी हैव वर्ड मरुत, तो यहाँ पे जहाँ पे डैश है वहां पे वो ओरिजिनल वर्ड वैसे रहेगा, मरुत में त हलंत है. नाउ एड औ टू मरुत प्लस औ बिकम्स मरुतौ, मरुत प्लस अह बिकम्स मरुतः. तो यहाँ पे रहेगा मरुतौ मरुतः प्रथमा. देन मरुत प्लस मरुतम, मरुत प्लस औ मरुतौ, मरुत प्लस अह मरुतः द्वितीया. मरुत प्लस मरुता, मरुत प्लस मरुद्भ्याम, मरुत प्लस मरुद्भीः तृतीया. मरुत प्लस मरुते, मरुत प्लस मरुद्भ्याम, मरुत प्लस मरुद्भ्यः चतुर्थी. मरुत प्लस मरुतः, मरुत प्लस मरुद्भ्याम, मरुत प्लस मरुद्भ्यः पंचमी. मरुत प्लस मरुतः, मरुत प्लस ओहो मरुतोः, मरुत प्लस मरुताम षष्ठी. मरुत प्लस मरुति, मरुत प्लस ओहो मरुतोः, मरुत प्लस मरुत्सु सप्तमी. Marut, again dash is there, so Marut will remain Marut. Au Marutau, Aha Marutah, Sambodhanam. Now students, we have to remember only two rules here for Takaranta Shabda. I am writing here two rules of Takaranta Shabda. The first rule is whenever we have bha ending word, for example this part, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन एंड बहुवचन, ये जो पार्ट है इसमें हमें
वर्ड के एंडिंग में जो त है, दैट त चेंजेस टू द, that the changes to the. While adding this bham and bhi to the word, the previous the becomes the. So we'll get marudbhyam, marudbhihi, marudbhyam, marudbyah. The second rule is about Saptami Bahuvachan. The second rule is about Saptami Bahuvachan. Now Saptami Bahuvachan में जो su है, while adding this su, to the, we'll get the form like this: Marutsu, Jagatsu, Saritsu. We'll get this combination. Okay, so only two rules we have to remember here. Then all Takaranta words will be easy for us by using this magic table. So let's read the Marut table again. Marut, Marutau, Marutah Prathama, Marutam, Marutam, Marutah Dvitiya, Maruta, Marudbyam, Marudbi Tritiya, Marute, Marudbyam, Marudbya Chaturthi, Marutah, Marudbyam, Marudbya Panchami, Marutah, Maruto, Marutam Shashti, Maruti, Maruto, Marutsu Saptami, He Marut, He Marutau, He Maruta Samud. Now Marut means wind. So you can use word Sarit and you can frame the same table by using this magic table. Sarit, Saritau, Saritah Prathama, Saritam, Saritau, Saritah Dvitiya, Sarita, Saritbyam, Saritpihi Tritiya, Sarite, Saritbyam, Saritbyah Chaturthi, Sarita, Saritbyam, Saritbyah Panchami, Saritah, Sarito, Saritam Shashti, Sariti, Sarito, Saritsu Saptami, He Sarit, He Saritau, He Sarita Sambodhanam. Similarly, Jagat. Now, जहाँ पे भी नपुंसकलिंगम शब्द है उसमें प्रथमा द्वितीय एंड संबोधन विल बी चेंज, will be different. But otherwise, tritiya, from tritiya to saptami forms will be same. All forms will be same. In same case, और सकारांत शब्द में भी वही है. Now, note down the rules for sakaranta shabda. Please pay attention to the rules for sakaranta ending. Sa ending words. Now, for sa ending words, the first rule is for prathama ekvachan. For prathama ekvachan, sa will be dropped, aha will be added. Means if we have word chandramas, then last वाला जो स है, that स will be dropped, वो स निकल जाएगा, and then aha will be added. So chandrama will become chandramaha for prathama ekvachan. So the rule is sa is dropped, aha will be added. Sa is dropped, aha will be added for prathama ekvachan. The next rule is sambodhan ekvachan. For sambodhan ekvachan, same rule, sa is dropped, aha will be added. Only visarga will be added. Means if we have word chandramas or if we have word apsaras, कुछ नया वर्ड लेते हैं, apsaras, then sambodhan of apsaras will be apsarah. क्योंकि स जो है स निकल जाएगा, अह will be added, विसर्ग will be added. So apsarah. Now next rule is, the next rule is regarding this 6 places: Tritiya, Chaturthi, Panchami, Dvivachan and Bahuvachan. So whenever we have bha in the pratyay, that sa will be dropped. Sa is dropped. And before adding this bha, o comes. Means if we have word chandramas,
if we have word Chandramas, then before joining this bhyam, this sa will be dropped. Sa nikal jayega and O will be added. So this O will become Chandramo. Because of this O, the word will become Chandramo. And then bhyam will be added. So we'll get Chandramo bhyam. Chandramo bhi. Chandramo bhyam, Chandramo bhyah. Chandramo bhyam, Chandramo bhyah. Okay. So ये 6 places में Chandramas will become Chandramo. And the last rule for Saptami Bahuvachan, Saptami Bahuvachan में while adding su to the original word Chandramas, double sa will come. Means if we have word Chandramas, Saptami form will be Chandramahasu and Chandramasu. We have two options here. That sa will become Visarga, Chandramahasu हो जाएगा, or you can write Chandramasu, double su. Because in Sanskrit, sa halanta referred as a considered as a visarga. So we can write it in the form of visarga, or we can add this sa to su pratyay. So ये 4 रूल है regarding सकारांत शब्द. So here we have completed Vyanjananta Namani. Now students, let's move on to the next part, that is verb, Kriya Padani. Now students, we have learned the different types of Kala and Artha in Sanskrit. Let's recap. Which types of Kala and Artha we have seen? So we know that in Sanskrit, Kala and Artha are referred to as Lakara. मतलब क्रियापद के जो भी फॉर्म होते हैं हम उसे लकार कहते हैं. So similarly, we have Dasha Lakaraha in Sanskrit. We have 10 Lakaraha. So which are those 10 Lakaraha? So first is Lat Lakaraha, that is Vartaman Kala. Second is Lang Lakaraha, that is Pratham Bhut Kala. Lot Lakaraha, that is Adnyartha. Vidiling Lakaraha, that is Vidyartha. Now ये जो 4 अर्थ काल और अर्थ मैंने बोले, लट लकार, लंग लकार, लोट एंड विदिलिंग, ये 4 हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. In 8th standard we have done lat and lang. In 9th first semester we have done lot and vidiling. So now for next semester we have root lakara, that is dvitiya bhavishya kal. Root lakara, that is dvitiya bhavishya kal. Now ये root लकार जो है सेकेंड फ्यूचर टेंस बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, वो क्या है वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स सी. Let's learn more about this root lakar in detail. Now students, root lakar is known as dvitiya bhavishya kal, but what is bhavishya kal? Now we know the definition of bhavishya kal, that is it is used to indicate an action that is going to take place in the future. Now Sanskrit में we have 2 types of future tense. It is of 2 types of bhavishya kal. एक है लुट लकार एंड सेकेंड इज रुट लकार. दोनों का साउंड देखो सुनने में सेम है, लुट एंड रुट, लाइटली डिफरेंस है. उकार है एंड रुकार है. सो रुकार वाला जो है वो हमें पढ़ना है. लुट है जो पहला वाला जो है, इट इज नोन एज प्रथम भविष्य काल. एंड द्वितीय भविष्य काल जो है, स्य भविष्य काल जिसको हम कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में है फॉर आवर सेकेंड सेमेस्टर. पहला वाला जो है वी डोंट हैव इन आवर सिलेबस. जस्ट टू इंट्रोड्यूस, हमें मालूम होना चाहिए कि एज अ संस्कृत स्टूडेंट वी हैव टू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भविष्य काल इन संस्कृत.
So that's why I have introduced here. But we have to study only Dvitiya Bhavishya, that is root lakar. This root lakar is frequently used. Now it is also called as Sya Bhavishya Kal. Now क्या reason होगा? So let's understand the reason. Just as by seeing this bag and by seeing the sign of this tick, that is the sign of Nike, right? So this is a sign for Nike. Similarly, Sya is the sign for Dvitiya Bhavishya Kal. Sya is the sign for root lakar. So this means Sya is found in every form of root lakar. हाँ, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं पहले, लेकिन हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. अहम अग्रिमे सप्ताहे मम पुस्तकं दास्यामि. अहम अग्रिमे सप्ताहे मम पुस्तकं दास्यामि. I shall give my book next week. So here the word dasyami means I shall give, which indicates future tense. Let's see one more example. अहम जलम पास्यामि. अभी अभी मैंने पानी पिया. So अहम जलम पास्यामि. I will drink water. So here the word पास्यामि means I will drink. I will drink. That indicates future tense. Now one more example. सः संस्कृतं न्यास्यति. He will know Sanskrit. So here the word न्यास्यति means he will know. Now यहाँ पे let's see some something interesting about these words. दास्यामि, पास्यामि, न्यास्यति. क्या नोटिस किया हमने? See the endings of these words. All these words have the pratyay of lat lakar. मी वह मह सी तह त ती तहंती. बराबर ना? So यहाँ पे मी है, ती है, those are the pratyay of lat lakar. So इससे हमें क्या पता चलता है कि we all know that if we want a great future, we need to live in the present. हमारा भविष्य जो है वर्तमान पे डिपेंड्स होता है. So similarly, in the same manner, in order to understand root lakar, that is Dvitiya Bhavishya Kal, we need to know the pratyayas of lat lakar, that is Vartaman Kal. So let's understand root lakar ka formula. Now root lakar is equal to dhatu. Dhatu means kriyapad ka main roop plus sya plus pratyay of lat lakar. So we have to by heart this formula. Root lakar is equal to dhatu plus sya plus lat lakar ending. So let's recap the pratyay of lat lakar. Parasmay padam. Titah anti prathamah purushah. Sitah ta madhyamah purushah. Mi vah mah uttamah purushah. Atmane padam. Te ite ante prathamah purushah. Se ite dve madhyamah purushah. I vahe mahe uttamah purushah. Now students, जैसे मैंने कहा कि we have formula for root lakar. By adding sya to this pratyaya, we'll get the pratyaya of root lakar. For example, ती तह अंति, इसको अगर हमने sya लगाया, let's add sya to it. स्यति, स्यतः, स्यन्ति. स्यसि, स्यत. मतलब ये जो स्य है, we have to add this स्य everywhere. Then we'll get the form स्यति, स्यतः, स्यन्ति प्रथमः पुरुषः. स्यसि, स्यतः, स्यतः मध्यमः पुरुषः. स्यामि, स्यावः, स्यामः उत्तमः पुरुषः. Similarly in आत्मनेपद स्यते, सेते, स्यन्ते प्रथमः पुरुषः. स्यसे, सेथे, स्यद्वे मध्यमः पुरुषः. से, स्यावहे, स्यामहे उत्तमः पुरुषः. So let's see one example. हम example देखेंगे तो आपको easy लगेगा. Let's take example of धातु दा. If we have धातु दा, लट लकार के प्रत्यय तो हमारे पास है ही. So हमें क्या फॉर्मूला लर्न करना, मतलब यूज करना है, धातु लेना है दा, उसको स्य लगाना है एंड देन ये प्रत्यय लगाना है. So we'll get the प्रथम पुरुष दा प्लस स्य प्लस ती दास्यति. दा प्लस स्य प्लस तः दास्यतः. Then anti dasyanti. So dasyati, dasyatah, dasyanti prathama purusha.
दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ मध्यम पुरुष, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः उत्तम पुरुष। आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है उन्होंने, दा लिया है, फिर स्य लिया है, फिर हमें दास्य मिला है, फिर हमें एंडिंग्स लगाने हैं, प्रत्यय लगाने हैं लट लकार के, देन विल गेट द फुल फॉर्म ऑफ लुट लकार ऑफ धातु दा। नाउ दा धातु जो है ये थर्ड कॉन्जुगेशन का है, जो उभय पद है, मतलब परस्मय पद एंडिंग्स भी उसको लग सकते हैं, एंड वी कैन ऐड आत्मनेपद एंडिंग्स आल्सो। सो लेट्स ऐड आत्मनेपद एंडिंग नाउ। लेट्स टेक धातु दा, let's add sya, we'll get dasya, then te, we'll get dasya te, then again dhatu da plus sya, dasya plus ite, dasyete. Now wherever we have e changes to a, e जो है वो a बन जाएगा, मतलब मात्रा बन जाएगी। then धातु da plus sya, dasya plus ante, dasyante। दास्य का एक अ ड्रॉप किया जाता है तो दास्यंते फॉर्म बैलेंस हो जाता है। It never becomes दास्यांते, अंते ही रहता है, एक अ वोमिटेड किया जाता है। यहाँ पे रूल दिया देखो, when the प्रत्यय begins with a and is preceded by a, then the preceding a will be dropped. Then da plus sya, dasya plus se will becomes dasya se. Da plus sya, dasya plus ite becomes dasyete. Da plus sya, dasya plus dve becomes dasya dve. Da plus sya, dasya plus e become dasye, सिर्फ मात्रा आ जाएगी। दा प्लस य दास्य प्लस वहे दास्या वहे, दा प्लस य दास्य प्लस महे दास्या महे। सो इस तरीके से हम कोई भी टेबल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ सेम एज अ दा वी हैव धातु या प्लस य यास्य प्लस ति यास्यति, पा प्लस य पास्य प्लस पास्यति, न्या प्लस य न्यास्य प्लस ति न्यास्यति, स्था बिकम्स स्थास्यति, गय बिकम्स गास्यति। सो यहाँ पे सिंपल रूल है धातु प्लस य प्लस ति। But if we have dhatus, but sometimes some changes occur in dhatu and sya. Let's see those changes. The first rule is when a dhatu begins with e, means if we have e at the beginning of dhatu. For example, here we have ni. Ni में जो e है, वेलांटी जो है, that e changes to a, and this change is known as guna in Sanskrit. And because of this guna, that sya, which is the sign for lut lagar, changes to shya. So ni changes to ne and sya changes to sh, and that's why we'll get the form neshyati, ni neshyati. G changes to j, again sya changes to sh, so we'll get the form neshyati, jeshyati. So here we have seen the example of dhatu plus sh and e changes to a. Rule hai, if we have e at the beginning of dhatu, that e changes to a, and at the same time that sya sign changes to sh. So ni changes to neshyati, g changes to jeshyati, similarly e changes to eshyati, and kri changes to kreshyati. E means to go, kri means to purchase. Next rule, when dhatu begins with u, if we have u at the beginning, that u changes to o. U changes to o, and again this is called guna. This change is also known as guna. So because of this guna, again sya changes to sh. So dhatu shru becomes sroshya plus ti sroshyati. युद्ध becomes योत्स्यति. यहाँ पे u जो है becomes yo, becomes u changes to o, and the next rule is if dhatu ends with dha, if there is dha at the end,
that the becomes the, and then syati will be added. So we'll get yotsyate, युध योत्स्यते. यहाँ पे दो रूल देखे हमने, उ चेंजेस टू ओ एंड ध चेंजेस टू त. सिमिलरली क्रुध, क्रुध में भी सेम रूल है, क्रुध, क्रू बिकम्स क्रो एंड ध बिकम्स त. सो विल गेट क्रुध क्रोत्स्यति, रुधरोत्स्यति. So students, we have three guna in Sanskrit. E changes to A, U changes to O, and Ru changes to R. The next change is Ru. Ru changes to R. So Kru, Kru becomes Kar. And when we do this change, Kru becomes Kar, means Ru changes to R. Idagam will be becomes. Idagam, ये रूल यहाँ पे फॉलो होता है. ई का आगम मीन्स आप देख रहे हो कर, कर को करी हो गया है. सो ईष्यति, करिष्यति फॉर्म मिलता है हमें. क्रू बिकम्स करिष्यति. स्मृ, स्मृ बिकम्स स्मरिष्यति. श्रु, श्रु बिकम्स सरिष्यति. मृ, मृ बिकम्स मरिष्यति. भ्रू, भ्रू बिकम्स भरिष्यति. त्रु, त्रु बिकम्स तरिष्यति. सो सेम साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इसमें सेम ही रूल फॉलो किए जाते हैं. सो इन सम केसेस ऑगमेंट ई इज एडेड. ऑगमेंट ई इज दैट मैंने बताया इडागम का रूल. सो बिफोर साइन स्य. सो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है धातु प्लस ईष्यति, धातु प्लस ईष्यति. गम बिकम्स गमिष्यति. पठ बिकम्स पठिष्यति. शम बिकम्स शमिष्यति. चर becomes शरिष्यति. पत becomes पतिष्यति. कथ. Now last rule for this root lakar. For the dhatu of 10th conjugation, the vikaranam aya is added. So the formula will become dhatu plus aishyati. Dhatu plus aishyati. So puja becomes pujaishyati. Katha becomes kathaishyati. Racha becomes rachaishyati. Chint becomes chintaishyati. So students, यहाँ तक हमने रूट लकार कंप्लीट किया है. हमने जो चेंजेस देखे थे उसके रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. नाउ द 5-star रूल इज द नेक्स्ट वन. नॉर्मल रूल तो खत्म हो गए. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल रिगार्डिंग धातु. जब धातु के एंड में कठोर व्यंजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क, छ, च, ज. मैं वो लेटर्स लिखती हूँ. इफ यू हैव लेटर क, च, च, j and sh at the end of any dhatu, then these letters will be dropped. These letters dropped and kshati will be added. ये जो लेटर रहेंगे तो ये लेटर्स ड्रॉप किए जाएंगे एंड क्षत्रिय का क्ष प्लस य क्षति will be added to get the root lakar. So that's why dhatu shak becomes shakshati. क का क्ष हो गया. One more example. त्यज, एंडिंग में ज है, so we'll get त्यक्षति. Then vach becomes vakshyati.
drush becomes drakshyati. Now let's solve some exercise based on this topic. पहले रूल्स रिकैप करेंगे. धातु प्लस स्य देखा हमने, ओरिजिनल रूल. समटाइम्स दिस स्य बिकम श, समटाइम्स the sh become ishya, and for 10th conjugation it is aishya. Then we have seen three guna, e changes to a, u changes to o, ru changes to ar. And if धातु के एंड में ध है, then that ध will become त. धातु के एंड में च ज क है, च ज क, then it becomes ksha. Now let's test your understanding. धातु तालिका, धातु तालिकां पूरयत. गमिष्यति डैश डैश प्रथमः. Now we have seen ति तः अन्ति. So गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति प्रथमा पुरुषः. डैश स्थास्यतः डैश मध्यमः. ना हमने टेबल में देखा था सी थः थ, तो पहले लेटर पहले कॉलम में सी ऐड हो जाएगा, स्थास्य सी, स्थास्यतः स्थास्यत मध्यमः. डैश डैश वक्ष्यामः उत्तमः. मी वहमः. सो वक्ष्यामि वक्ष्यामः, वक्ष्यावः वक्ष्यामः, उत्तमः पुरुषः. तो इस तरीके से तालिका पूर्ति पूछी जाएगी एग्जाम में. So we have to by heart these endings properly to get full marks in Talika Purti. So students, I hope you all have enjoyed this session. So stay tuned. Namo Namaha. Shubha Dinam.